Hello children, let us revise the lesson numbers up to 100. In this lesson we saw if given a representation of a number like this, idupole oru number representation tannittundenundengil how to identify this number. We know these stacks or these tower like blocks represents the tens and these single blocks represents the ones. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ blue color blocks ടവർ പോലെയുള്ളത് ടെൻസിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഈ സിംഗുലർ ബ്ലോക്സ് വൺസിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 4 ടെൻസ് ഉണ്ട്, 5 വൺസ് ഉണ്ട്. സോ ദ നമ്പർ റിപ്രസെന്റഡ് ഹിയർ ഇസ് 45. The number represented here is 45. We also saw how to write this in words. അല്ലേ, 45നെ എങ്ങനെ നമ്പർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക, 40യുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതുക, 5നെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക. 40യുടെ വേർഡ്സ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ എഴുതുക? FORTY 40, FIVE 5. Then in this lesson we also saw how to regroup numbers. അപ്പോൾ regrouping of numbers പഠിച്ചു. regrouping പഠിച്ചപ്പോൾ regroup ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. 45നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 40 plus 5 is one way of writing 45. ഇനി ഈ 3 ടെൻസിനെയും ഒന്നിച്ചെഴുതുക, റിമൈനിങ്ങിനെ ഒന്നിച്ചെഴുതുക. 3 ടെൻസിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടെൻസ് എത്രയാണ്? 30 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 45ൽ എത്രയാണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത്? ഇതുവരെ 30. Now what is remaining? 10, 1 10 and 5 ones. 1 10 and 5 ones എത്രയാണ്? 15 ആണ് അല്ലേ? So this can be regrouped as 30 plus 15. This can also be regrouped as ഈ 3 ടെൻസിനെ this can be regrouped as we can take all these together and ഈ 10 separate ആയിട്ട്. So we can also regroup this as 35 plus 10. It is not necessary that all the ones are taken together. അങ്ങനെയും ആവശ്യമില്ല. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? This taken together, 2 tens, 2 ones, 22. And what is the remaining? The remaining is 23. So 22 plus 23 gives 25. This is another way of regrouping. That is breaking of numbers into smaller parts. The sum of it will give the total number. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണത്, റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് 45, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. I hope you remember നമ്മള് നമ്പർ പെയേഴ്സ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? 7നെ 4 plus 3 എന്ന് എഴുതാം, 5 plus 2 എന്ന് എഴുതാം, 1 plus 6 എന്ന് എഴുതാം. So similarly it's the same, it is done here but of bigger numbers. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ regrouping of numbers എന്ന് പറഞ്ഞത്. Now when 49 is grouped into 3 numbers, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു? 2 numbers ആയിരുന്നു. Now here 49 is regrouped into 3 numbers. One of the numbers is 23. 23 plus ഇനി ഒരു നമ്പർ. Let me represent it as number 1 plus another number 2. So 1, 2, 3 numbers. 3 numbers in the sum 49 ആണ്. Here we have 45. Let us make it 49. 46, 47, 48, 49. ഇതില് ഒരു നമ്പർ 23 ആണ്. One of the numbers is 23. What could the other numbers be? What could the
other numbers be? So 23 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം? 26 കിട്ടണം. It can be 13 plus 13. 13 plus 13 ചെയ്താൽ 26 കിട്ടും. ഈ 1 ഇവിടുത്തെ 3. What is remaining? Another 10 and 3. So 13 plus 13 will give you 26. Then 20 plus 6. അതായത് 23 plus 13 plus 13 will give you 49. 23 plus 20 plus 6 will give you 49. Think of some other numbers. ഇതുപോലെ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ 26 തരുന്ന വേറെ സമ്മ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് think you and find one more pair. Okay. So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? When 49 is regrouped into 3 numbers, 49നെ 3 numbers ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരു നമ്പർ 23 ആണെങ്കിൽ what can be the other numbers? അപ്പോൾ other numbers എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 26 കിട്ടണ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള നമ്പർ ആവാം. That is why I wrote it as 13 plus 13 or 20 plus 6. So find some other number combinations which when added together will give you 26. So I hope regrouping is clear to all of you. Now moving forward, ഇവിടെ ഒരു സമ്മിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേർഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 32 adds 20 equals എത്രയാണ്? So what does this mean? 32. How do we write 32? This is how you write 32. 3 tens and 2 ones. Add 20. ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? 20 ആഡ് ചെയ്യണം. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം 20 ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക? We get 52. So 32 add 20 equals 52. F-I-F T-Y 50 T-W-O 52. 32 add 20 equals 52. Now 53 subtract 2 equals 53 subtract 53 subtract means minus 2. 2 ones ആണ് അല്ലേ? ടെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. So 53 minus 2 എത്രയാണ്? 3 minus 2 is 1. 5 minus 0 is 5. 53 subtract 2 equals 51. Now 70 add 20. നമുക്കറിയാം നമ്മള് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 100 പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 100 പഠിച്ചതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ അഡീഷൻ ബൈ 10 ചെയ്താൽ കോളത്തില് 1 കോളം ഡൗൺ. അപ്പോൾ ആഡ് 20 ആണെങ്കിൽ 2 കോളംസ് ഡൗൺ. 70യുടെ തൊട്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ 80, 80യുടെ തൊട്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ 90. സോ 70 ആഡ് 20. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോളംസിൽ 1 to 100 പഠിച്ചപ്പോൾ കോളംസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കോളത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇത് 10 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 20 ആയിരിക്കും. സോ when you move down the column the number increases by 10. So 70 add 20 you have to move 2 columns down. 70, 80, 90. 90യുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? N-I-N-E-T-Y 90. So 70 adds 20 equals 90. Now this you have to write in words. ഇവിടെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ തന്നു, നമ്മൾ അതിനെ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആൻസർ വേർഡ്സിൽ എഴുതി. Here you have to write this in words. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക? ഇത് എത്രയാ നമ്പർ? 37 അല്ലേ? നമ്പർ ഇസ് 37. So 37 T-H-I-R-T-Y 37 S-E-V-E-N 7. 37. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? പ്ലസ്. പ്ലസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ആഡ് 37 ആഡ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണത്?
20. 37 add 20 equals 37 add 20 equals 57. FIF TY 57 SEVEN. 37 add 20 equals 57. This is how we write this in words. Then we saw rounding to the nearest 10. 0 തൊട്ടിട്ട് 100 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ rounding to the nearest 10 ആണ് കണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്പേഴ്സ് 0 to 100 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. 0 തൊട്ടിട്ട് 100 വരെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. We know 45 or adil greater or annala we round it to 50 alla less than 45 aananundengil we round it to 40. Just an example parnu nelu 43 ana ennundengil where do we mark 43? Ivide ana 43 mark cheya alle approximately this is where we mark 43. So when you look at the number line you can see it is nearer to 40. Idinte ettum adutha kidakkana 10 edana 40 ആണ്. So we round it to 40. 45 വരുമ്പോൾ for example 65. So 65 വരുമ്പോൾ you can see 65 is exactly midway between 60 and 70. അപ്പോൾ ഇത് 60 ക്കാണോ അടുത്ത 70 ക്കാണോ അടുത്തെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് we round it to the bigger value. അപ്പോൾ 65 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we round it to 70. Round each measurement to the nearest 10 meters. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 26 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 26നെ nearest 10ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 26 comes between 20 and 30. We know 26 is closer to 30. Right? So round it to the nearest 10, we get 30 meters. Length ആണ് ഇവിടെ measure ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We know the unit of measurement of length is meters. So that is rounding to the nearest 10. Fraction of numbers and revision. We'll see it in the next session. So with that I'll stop my today's session, children. Please watch the video. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.